Bismillah. Waxaan waday aabahay anoo leedahay Mustafa Abdullah Hassan. Waxaan waday aabahay oo jilbaha qalinka ka rabay. Kalkacay anagu joogna waxaan noo sheegay Somalia anagu joogna. Dr. Sunil Dachepalli oo soo qalay baa noo sheegay in dhakhtarka ku soo guulayso fiican yahay. Hindiya Hyderabad baan Yashoda Hospitals baan dhakhtarka lafaha Sunil Dachepalli baa nimid lugta midig buu qalay fiisa tarbiyadiisan siinay waa fiicnaatay 20 bari oo kala markaan joognitii kala qalnay fiisa tarbiyadiisan siinay way fiicnaatay haddana waa baxayna shaqaalaha iyo doctorka Sunil Dachepalli iyo shaqaalihiisa iyo caawinayaasha waa maasiin hada wasalaam waxa weeye kaalkacayo anoo jooga oo lugaha ka jiran baan waxa helay Abdullah Soofi nin la yiraahdo oo lugaha uu ka qalay dhakhtarku waxa Abdullah waxaan rabaa lugaha ka jiranahay meel waxaan rabaa daawo rabaa lugaha laga qalan rabaa wuxuu yiri waxa tagtaa meeshaas tag ninka raadso marka hore tan u qalay markii dambena tan u qalay oo ku reystay asaga ninkaas dhakhtar heersare ah ninkaas wuxuu yahay wax Allah waa diilay dhaqaalihii shaqaalihii waxa weeye dad fiican dad waxa weeye garan hay xurmada dad waxa weeye. Hello everybody, I'm Dr. Sunil Dachepalli. I'm Senior Orthopaedic, Robotic Joint Replacement, Arthroscopy and Sports Medicine Specialist at Yashoda Hospitals, Somalia. Today we have in front of us Mr. Jimale, who has come all the way from Somalia, and he underwent bilateral knee replacements. This was done as a staged procedure as the age added upon, and this gentleman did very well after the first surgery, so he himself came back to us to have the second knee operation as well. So we can see how this knee surgery, knee replacement is helping us. A lot of people are scared to have the knee surgery, and they come in a stage wherein we can't do anything. Like, let's suppose you need it today, but you keep on postponing. Eventually you should understand you're going to have it. You can't complete your life without a knee replacement if you already have arthritis. Now the next thing is, if you leave it too late, there is a chance you might not be fit enough to have the surgery. So when you come to me at that age group, then I can't operate, so you are restricted to your bed, so you can't even go to the washroom. So please don't delay these things. And if I'm helpless, then you can't walk and you have to have a miserable life at the end. You can see for yourself how Mr. Hassan Jimale had overcome these problems, and now he is walking happily. Thank you.